Bismillahirrahmanirrahim. So, as I said in the last class, that we are going to start a new chapter today, and the next chapter that we have is named as force. Okay, and the first topic that we are going to study in this chapter is Newton's first law of motion. For your information, there are three laws. Okay, first law, second law, third law. Today we will discuss about the first law, inshallah. Okay, and the terms that are related to it. So, what does the first law say? Every object at rest will continue to be at rest, okay? Or every object at motion will continue to be in motion with uniform velocity until an external force is applied on it. Now, let us try to understand it. This is the statement, but we need to understand what is the meaning of this law. If an object is kept somewhere, okay, and it is at rest, it is not moving. So what will happen? Until an external force is applied on it, will it move from its place? No, sir. No. So that is the first law, half of the first law, that every object at rest will continue to be at rest until any external force is applied. Then what is the second part? The bodies can be in motion too. What about them? If the body is in motion, it will continue to be in motion with uniform velocity. We know what do we mean by uniform velocity, right? Uniform velocity means the velocity will neither increase nor decrease. If a body, if I throw a body in this direction, let us say I threw it with 5 meters per second. If no other force is acting on it, it will continue to go in the forward direction at 5 meters per second velocity until you apply any force on it, okay? It will keep continue going in the forward direction. Now, many of you might say, so this does not happen in actual, because if I throw a ball in this direction, the ball does not keep going in the along the straight line in the forward direction up to infinity. No, it doesn't happen. Why it doesn't happen? Because the condition that I have said is not fulfilled actually. You see, you roll a ball on the ground. What will happen? The ball will keep going in the forward direction until any force is applied on it. It will keep go, but in our real life, what we see, the ball goes a little bit forward and then it stops. That's because forces are being applied on it. What are the forces that are applied on a particular body when you throw it? Number one, gravity. The earth is attracting it, right? And whenever you are running in the air, you can feel the air resistance also. Air resistance is also a force that is trying to reduce your velocity, reduce your speed, or trying to stop you. If the wind is blowing in the opposite direction, then what will happen? It will almost stop you, right? If it is forceful enough. So we can see that in our, Earth, we cannot actually consider this situation because on Earth, there are several forces that are acting on a particular body. Gravity, air resistance, and if something is rolling on the ground friction is also there. তুমি যদি একটা বক্সকে গ্রাউন্ডের উপর এভাবে রশি দিয়ে টেনে নিতে চাও, you will automatically feel that the ground is exerting some friction. Ground এই বডিটাকে থামাই দিতে চায়, রাইট? একটা সারফেসের প্রতি যখন আরেকটা সারফেস যাইতে চায়, there is some friction between them. Friction is also a force. So our conditions that no force can be applied, that condition cannot be actually maintained on the earth. It can be done in the space. In this space, if you throw a certain body, you will see that until it enters into some gravitational field of some object, okay, it will keep going straight in the same velocity with which you have thrown it. The velocity will neither increase nor decrease. At the same velocity, it will keep going. Like two friends went to space. One friend kicked the other one. Now this friend will start going in this direction. He will not be able to stop himself. He will not be able to come back in this direction until someone holds him and stops him. Do you understand my point? This is the Newton's first law. If you do not apply a force on a particular body, the state of that will not change. If it is at rest, that state will not change. It will be at rest. And if the body is in motion, then the velocity will neither increase nor decrease. The state will, continue. Okay, so that is the Newton's first law. Every object at rest will continue to be at rest
and every object at motion will continue to be in motion with uniform velocity. Mentioning this uniform velocity is very important. Okay, so until any external force is applied on it. Is there any doubt? Did you understand what I tried to say? So there is no air in Yes, sir. space. In space, there is no air. That is what you are asking? Yes. There is no air. That is why in the space, if you and I go to space, we will not be able to breathe because there is no air, no oxygen. What we will breathe? That is why they take the oxygen tank, okay, and through that they can breathe. And in the space, you cannot hear each other. Okay, if I'm talking, you cannot hear me. Why? Now you are being able to hear me because there is a medium between us. That is the air. Air is carrying the sound. If there is no air, there is no carrier. How the sound will propagate? Sound will not be able to propagate. So as a result, you will not hear me. Then you might ask, sir, how do the people talk in space? Through some microphone, some signal. Okay, that is some different topic. Inshallah, if we get to that topic someday, we will talk about that. But for now, let us just focus on this. Okay, in the space, it is vacuum. There is no medium between two objects. Okay. Okay. So please remember the very first concept in this chapter is important to understand is if you do not apply force on a body, then what will happen? The velocity of that body will never change. Now see, if we apply the force, what will happen? There will be a change of velocity. How? Let us say a body is moving in this direction. So if you apply the force in this direction, then what will happen? The velocity will increase or decrease? Increase. Because you are assisting the velocity, right? Now, if somebody comes and applies a force in the opposite direction, the velocity will increase or decrease? Decrease. Yes. Definitely, the velocity will decrease, right? Because it is opposing the force, opposing the object's motion. So what we saw, whenever force is applied, there is change of velocity. Now, whether it will be increase or decrease, that depends on the direction of the application of force. If the direction is in the direction of motion, the velocity will increase. If the direction of force is opposite to the direction of the motion of the object, then it will decrease. But in general, what we can say, there will be a change of velocity. Whenever there is force applied, there is change of velocity. This is a very important concept, okay? Please note, make a special box, okay, in your notebook at one corner and write whenever there is force applied, only then there will be velocity change. And whenever there is velocity change, we say there is acceleration. Very good. Excellent. Excellent. Okay, there is acceleration. So please remember from now on, this concept is very important for solving the creative. In creative, they will mention that 10 Newton force is acting on this body for first 10 seconds, and for the next 10 seconds, no force applied on it. Now, this is a very important information. Why? Because I said that for the first 10 seconds, the force is applied. So for the first 10 seconds, the velocity will change. Force is applied, velocity will change. And as the velocity is changing, there will be acceleration. So as there is acceleration, we will solve that core equation that we have been using so far. V equal to u plus at, s equal to u plus v by 2 into t, s equal to ut plus half at square, v square equal to u square plus 2s. This core equation we will use. Now, what about the next 10 seconds? I said that for the next 10 seconds, no force is being applied. No force applied means no velocity change. Velocity is not changing. That means uniform velocity. So uniform velocity, for that we apply the equation s equal to vt. So see, we are getting to learn new things, right? So these information are very important to know and very important to understand in order to solve the creative. Okay. Many times you will say, sir, I cannot understand that why they have used s equal to vt. They did not say uniform velocity here. They will not say uniform velocity, but they will say that no force is being applied. That is indirectly, they are saying that the velocity is constant or the velocity is uniform. So that is why learn these things properly, okay? Because the question might not tell you everything directly, maybe indirectly something you are being told. So you have to know such things, right? So, right? Excuse me, sir. Yes.
Sir, no force is applied. That means velocity is equals to 0, right? No, velocity unchanged. We will say the velocity is unchanged. Why? Because if a body is at rest, then what you said is correct. A body is at rest, the velocity is 0. You are not applying any force, the velocity will be at 0. No change. But if a body is already moving, let us say a body is moving with 5 meter per second velocity, you are not applying any force on it. It will continue to move at the velocity that it has now. You understand? For that, the velocity is not 0. Yes, sir. Okay, Yes, because sir. it is already moving. Okay, so no force means no velocity, and no velocity means no acceleration. No velocity change. Sorry. No velocity change, and if there is no velocity change, then there will be no acceleration. No acceleration. No acceleration means we will use which equation? S equal to Vt. Okay, so sometimes you will be told that there is no force applied, so that is indirectly telling you that use S equal to Vt for this uh, part. Okay, and if there is force, let us say if there is force, then there will be velocity change, and then there will be acceleration, and for that we will use on this equation, we will use V equal to U plus AT, S equal to U plus V divided by 2 into T, then S equal to ut plus half at square, and v square equal to u square plus 2as. These things should be in your notebook. While you revise, this should catch your eye. So make a box around it so that you understand that this is a special note which must be revised. Okay, so these things are very important. Okay, so this is the first law of Newton, from where we got to know there is force, then there is velocity change, there is acceleration, and we know which equations to use. And if there is no force, then there is no change of velocity, and there will be no acceleration. So we know which equation to use. Now, from Newton's first law of motion, we get to know about a concept that is called inertia. Inertia. Now, what is inertia? Inertia is basically the laziness of people. ওকে, আমি এটার সাথে এটা কম্পেয়ার করতে পছন্দ করি। যেমন প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কম বেশি হইলেও একটু লেজিনেস আছে। এই লেজিনেসের জন্য কি করে? তুমি যদি মনে করো শুয়ে আছো, তোমাকে কেউ ফোর্স না করলে তুমি শোয়া থেকে উঠবা না। তুমি জানো যে তোমাকে কাজে যেতে হবে বা তোমাকে পড়তে হবে, ইউ আর বিং ফোর্সড টু গেট আপ ফ্রম ইউর পজিশন, রাইট? তুমি যে স্টেটে আছো, তোমাকে যদি কেউ ফোর্স না করে, তাহলে তুমি সেখান থেকে উঠবা না, তুমি তোমার স্টেট চেঞ্জ করবা না, কারেক্ট? Yes, So it is sir. a tendency of every object that to maintain their state, okay, unless a force is applied on it, that is a tendency. So মানুষের ক্ষেত্রে আমরা এই টেন্ডেন্সিটাকে বলি লেজিনেস, অবজেক্টের ক্ষেত্রে এটাকে কি বলবো? অবজেক্টের ক্ষেত্রে বলবো ইনার্শিয়া। Inertia. ওকে, মানুষের ক্ষেত্রে বলবো এই মানুষটা লেজি বা এই মানুষটার লেজিনেস আছে। আর একটা অবজেক্টে যদি টেন্ডেন্সি দেখা যায় যে ও এক রেস্টে আছে, তুমি কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই না করা পর্যন্ত এই বেচারা ওখানেই থাকতেছে, ওর অবস্থা চেঞ্জ নিজে থেকে চেঞ্জ করতেছে না, তার মানে এই অবজেক্টের একটা টেন্ডেন্সি আছে। টেন্ডেন্সি মানে কি? একটা ইচ্ছা, হ্যাবিট। সেটা হচ্ছে কি যে ও যেরকম আছে সেরকমই থাকতে চায়। আর যদি সে মুভিং অবস্থা থাকে তাহলে সে মুভিং অবস্থায় থাকতে চায়, নিজে থেকে কোনো কিছু চেঞ্জ করতে চায় না। এই যে টেন্ডেন্সিটা, এই টেন্ডেন্সিটার নাম হচ্ছে ইনার্শিয়া। Now, if I ask you that define inertia, what you need to write? I will write it on the board now. You can see. I will explain, no problem. So this is the definition: the tendency of an object to maintain its current state. He is at rest. He wants to maintain that state. He wants to continue to be in that state. That is called trying to maintain. কি বলতে বুঝতে পারছো? Okay. So the tendency of an object to maintain its current state, ও এখন যে অবস্থায় আছে ঠিক সেই অবস্থাটা মেইনটেইন করতে চাওয়ার, মানে ওই অবস্থায় থাকতে চাওয়ার যে একটা ইচ্ছা, যে টেন্ডেন্সি, that tendency is called inertia. Now you might ask, or a question might arise in our mind, how can we measure inertia? প্রত্যেক বডির ইনার্শিয়া কি সেম? একটু চিন্তা করে দেখো, প্রত্যেক মানুষের লেজিনেস কিন্তু সেম না। প্রত্যেক মানুষের লেজিনেস সেম না, কারো লেজিনেস একটু বেশি, কারো লেজিনেস একটু কম। ওকে, সো এটা আমরা কিভাবে ডিসাইড করি?
এটা হচ্ছে বডির ক্ষেত্রে, মানুষের ক্ষেত্রে এটা অলওয়েজ ট্রু নাও হতে পারে। বেসিক্যালি নর্মালি কমন সেন্স দিয়ে যদি আমরা জাজ করি, তাহলে একটু দেখবা যারা একটু বাল্কি, যাদের মাস একটু বেশি। এখানে একটা জিনিস শিখার আছে, আমরা যে বলি না আমাদের ওয়েট হচ্ছে 65 কেজি, 40 কেজি, 50 কেজি, দিস ইজ নট আওয়ার ওয়েট, দিস ইজ আওয়ার মাস। I think I told you this already, or I don't know. Even if I didn't tell you, please remember, okay? আমরা যখনই বলি আমরা আমাদের ওজন মাপতেছি, এটা আমাদের ওজন না। ওজন ইংলিশ হচ্ছে ওয়েট, ওজন। এটার ইংলিশ হচ্ছে কি? ওয়েট। বাট আমরা ওজন মাপি না, আমরা মাপি কি? আমাদের ভর, এবং সেটার ইংলিশ হচ্ছে মাস। এবং তোমরা দেখবা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমে যখনই আমাদের এরকম দেয়া থাকবে দ্য অবজেক্ট হ্যাজ আ মাস অফ 65 কেজি অথবা 40 কেজি, এরকম সামথিং দেয়া থাকবে, দ্যাট ইজ মাস, নট ওয়েট। কেজি ইজ দ্য ইউনিট অফ মাস। তো যেহেতু তোমরা ফিজিক্স করো, তোমরা অন্তত এই জিনিসটা মিস ইউজ করবা না, বা মানে মিনিংটা একটু উল্টাপাল্টা করবা না। তোমরা যখনই বলবা, বলবা যে এটা হচ্ছে আমার ভর বা এটা মাস, দিস ইজ নট ওয়েট। So what is weight? Weight is basically a force, okay? The force with which the earth is attracting us. So what is the unit of force? Unit of force is Newton. Inshallah, we will get to know as we, go forward in this chapter. Okay? So এই কারণে weight তখনই হবে যখন ইউনিটটা হবে নিউটন, আর যখন ভর বা মাস থাকবে তখন ইউনিটটা হবে কেজি। আচ্ছা, কি বললাম? ও আচ্ছা, তো মাস ইজ দ্য মেজার অফ ইনার্শিয়া। যে বডির মাস বেশি, সেই বডির ইনার্শিয়া বেশি। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এমসিকিউ, খুবই পপুলার একটা এমসিকিউ এটা। জাস্ট এই ওয়ার্ডটা মনে রাখো, মাস ইজ দ্য মেজার অফ ইনার্শিয়া। ইনার্শিয়া, হাউ ক্যান ইউ মেজার ইট? যদি তোমাকে আমি দুইটা অবজেক্ট দিয়ে বলি, এটা দেখি, সঞ্জিদা বলো এই দুইটা অবজেক্টের মধ্যে কোনটার ইনার্শিয়া বেশি? ইউ শুড বি আস্কিং মি, স্যার আপনি আমাকে মাস বলেন, দুইটার মাস বলেন। আমি তখন তোমাকে দুইটার মাস বলে দিব। দুইটার মাস শুনে যেটার মাস বেশি, তুমি আমাকে বলবে যে স্যার ওই অবজেক্টের ইনার্শিয়া বেশি। আর যেটার মাস কম, তুমি আমাকে বলে দিবা এটার ইনার্শিয়া কম। ক্লিয়ার? সো মাস দিয়ে উই ক্যান মেজার দ্য ইনার্শিয়া, উই ক্যান গেট অ্যান আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য ইনার্শিয়া। এখন তোমরা ভাবতে পারো, স্যার কেন মাস ইজ দ্য মেজার অফ ইনার্শিয়া? রাইট? কারণ একটা জিনিস দেখো, যেই বডির মাস বেশি, সেইটারই টেন্ডেন্সিটা বেশি যে এই অবস্থায় থাকতে চায়। ফর এক্সাম্পল, একটা হেভি অবজেক্ট, ইট ইজ অ্যাট রেস্ট। তুমি যদি এটার স্টেটটা চেঞ্জ করতে চাও, মানে ওকে অ্যাট রেস্টে থাকতে দিতে চাও না, ইউ ওয়ান্ট ইট টু বি ইন মোশন, ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই ফোর্স। তুমি যখন ফোর্স অ্যাপ্লাই করবা, খুব অল্প ফোর্স অ্যাপ্লাই করলেই কি এটা মোশনে চলে আসবে? ইট ইজ অ্যান হেভি অবজেক্ট উইথ হায়ার মাস। তো অল্প একটু ফোর্স অ্যাপ্লাই করলেই কি এটা চলে আসবে? No, you have to apply a large amount of force, because the tendency of it to stay in that state is very high, because its mass is high. Mass high, that means inertia is high. Inertia high মানে ও যে অবস্থা থাকতে চায়, এই টেন্ডেন্সি বা এই ইচ্ছাটা অনেক বেশি। যে কারণে তুমি সেই ইচ্ছাটাকে ওভারকাম করে যদি ওকে মোশনে আনতে চাও, তাহলে কি করতে হবে? You have to apply a larger amount of force. But what about a lighter object? একটা হালকা অবজেক্ট যদি আমরা নিই, lighter object means less mass, less mass means less inertia, less inertia means less tendency, less মানে ইচ্ছা আর কি। তো ওই অবজেক্টটাকে দেখবা যে তুমি ইজিলি, যদি ওইটা রেস্টে থাকে তাহলে মোশনে আনতে পারতেছো, আর যদি মোশনে থাকে তাহলে তুমি ওইটাকে থামাইতে পারতেছো বা রেস্টে আনতে পারতেছো। ওকে, সো দ্যাট ইজ ওয়াই মাস ইজ দ্য মেজার অফ ইনার্শিয়া। ওকে, there are some examples of inertia, ওকে, যেগুলা পরীক্ষায় 2 মার্কের জন্য এক্সপ্লেইন করতে বলা হয়। লেট মি এক্সপ্লেইন ইট টু ইউ। প্রায় সময় দেখা যায় বাংলাদেশে আসলে এটা বেশিরভাগ হয়, বাহরাইনে তো তোমরা আসলে খুব একটা বেশি বাসে চড়ো না, বাট ছেলেরা অবশ্যই তাও তোমরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যখন খেলাধুলা করতে যাও বা ঘুরতে যাও, তোমরা একটু বাসে চড়ো। তো বাসে চড়লেও মোস্টলি তোমরা বসেই থাকো। তো বসে থাকো বা দাঁড়াই থাকো, বাস যখন থামছে তখন তোমরা বাসের মধ্যে উঠছো, তখন বাসটা যখন সাডেনলি চলা শুরু করবে, তোমরা কি হয়? পিছনের দিকে পড়ে যাও না? আবার মনে করো বাস এখন চলতেছে, ঠিক আছে, যারা বাসে ধরে না তারাও, ইউ ক্যান ইমাজিন দিস, রাইট? এটা গাড়ির মধ্যে হয়। তো মনে করো বাসের মধ্যে তুমি দাঁড়ায় আছো, বাস ইজ রানিং, সাডেনলি দ্য বাস ব্রেক, ওকে? বাসটা যখন ব্রেক করে তখন তুমি সামনের দিকে পড়ে যাও। এই ঘটনাগুলো কেন হয় একটু চিন্তা করে দেখো। when the bus is in motion, বাসের ভিতরে দাঁড়ানো তুমি, you are also in motion, okay? The bus is moving,
You are inside the bus, so you are also moving. You are also in velocity. Even though with respect to your other passengers, okay, you are at rest, but think about someone who is standing outside the bus. If you remember, I gave this example while we are discussing the relative rest and relative motion. Okay, with respect to your passenger, okay, who is sitting right beside you, you are at rest. But think about a person who is standing outside the bus. With respect to him, as the bus is moving, you are also moving. You are also at motion, right? So as you are in motion, when the bus suddenly breaks, what happens? The bus comes to at rest. But your body, it was in motion and it wants to be in motion. এটা এই অবস্থায় থাকতে চায়, থামতে চায় না। যে কারণে এটা বাস থামার পরেও এটা সামনের দিকে খুঁজে পড়ে যায়। তুমি কোনো কিছু ধরে তারপরে নিজেকে পড়া থেকে সেভ করতে হয়। You understand the concept? Yes, sir. আমি জানি না, মাঝে মাঝে আমার এক্সপ্লেনেশন গুলো আমি একটু ডিপে যাইতে গিয়ে মনে হয় যে একটু ভিতরে পাক হয়ে ফেলি। যাই হোক, তারপরে তোমরা যদি আইডিয়াটা ক্যাপচার করতে পারো, দেখছে না। ওকে, তো এই কারণে এটা হচ্ছে খুব কঠিন একটা, মানে খুব ইজি একটা এক্সাম্পল, যেটা পরীক্ষায় অনেক সময় আসতে দেখা যায় যে ওয়াই পিপল লিন ফরওয়ার্ড, ওকে, অর ফল ফরওয়ার্ড when bus suddenly breaks, ওকে, or আবার কোশ্চেনটা এভাবে আসতে পারে, why people lean backward, কেন মানুষজন পিছনের দিকে পড়ে যায় when the bus starts moving suddenly from at rest, রেস্টের থেকে যখন সাডেনলি মুভ করা শুরু করে আমরা পিছনের দিকে পড়ে যাই। আবার বিকজ যখন বাসটা রেস্টে, আমরাও রেস্টে। বাসটা যখন মুভ করা শুরু করে, আই এম নট রেডি টু বি ইন মোশন, আমার একটা টেন্ডেন্সি আছে আমি রেস্টেই থাকতে চাই, যে কারণে আমি আগের জায়গায় থাকতে চাই। বুঝতে পারছো? আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু চেঞ্জ মাই পজিশন, তো এই কারণে আমার বডিটা পিছনের দিকে পড়ে যায়। Okay, so this is the concept of inertia. This is explained in a more detailed way in your textbook. So I would like to request you to go through the lines that are written in the textbook, the paragraphs of the textbook, so that it becomes more clear to you. And if there is any line or any word which you didn't understand, then you can always ask me in the following class. Okay, while you are reading, take a pencil in your hand and mark the lines or the words that you are not understanding. Okay, so that you can ask me in the following class. Okay, how much time we have left? 12:37. Okay, I think we can put an end to our discussion here today. Okay, so today what we Yes, discussed mostly was theoretical. Okay, and I kind of feel theoretical classes are, mostly based on lectures and which are kind of boring. Okay, mathematical examples are much more interesting. But to solve the mathematical problems, these concepts needs to be, cleared in your mind. So please study this properly at home so that we can solve the creatives very easily. Okay, so see you in the next class, inshallah. And I will be assigning an assignment. I will give you a creative, okay, and I will post in Google Classroom, which you need to submit by next Sunday, inshallah. Okay, even though we will meet tomorrow, not before tomorrow, before Sunday you can submit. Okay, thank you very much. And Okay, Yes. sir. in case I forget, as I have a very good memory, I tend to forget things, so please remind me, okay, if I forget. Thank you. Assalamu alaikum. Okay, sir. Okay, sir.